rediyo kafar kare 'yancin al'umma kenan take daukan nauyin kawo muku, kamar yadda aka saba ne ta cikin wannan shiri dai da ya saba zo muku tun daga ranakun litinin har zuwa alhamis da misalin karfe 11 na safe. Mukan kawo batutuwan da suka shafi majalisun ƙasa ne da kuma siyasar ƙasa ta fannoni daban-daban, inda mukan gayyato ƙwararrun masana masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum waɗanda sukan shigo a matsayin bakinmu da ke yi mana ƙarin bayani akan dukkanin maudu'in da muka ɗauko domin wayar da kan al'ummar ƙasa a ƙoƙarinmu na tabbatar da ƙasarmu Najeriya ta tafi a yanda ya kamata. Tare da ku a wannan lokaci bisa ga jagorancin shirin, sunana Sabitu Garba Mustapha. A yau din kuma muna fatan za mu tattauna ne akan maudu'in mu da ke cewar biyo bayan zaben da jam'iyyar PDP ta yi a babban taronta na ƙasa a nan Abuja Asabar da ta gabata, a yanzu haka kai tsaye mun iya cewa PDP din ta ɗinke barakata kuma ta ɗauki hanyar nasara a zaben 2019 mai zuwa. Wannan shine maudu'in da za mu tattauna. Domin tattauna kuma akan wannan muhimmin batu, mun yi nasarar gayyato muku manya-manyan baki da a yanzu haka muke tare da su a nan ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu, inda muke tare da Comrade Sani MB Ahmad, wanda shi memba ne a jam'iyyar ta PDP ta ƙasa. Babba bako, barka da wannan lokaci. Barka ka dai. Masha Allah. Sannan kuma bakonmu na biyu wanda a yanzu haka muke tare da shi, muna tare da Alhaji Abubakar Ali, wanda shi masanin al'amuran yau da kullum ne kuma mai fashin baki akan harkokin yau da kullum. Babba bako, barka da zuwa. Nagode, salamu alaikum. Nagode, salamu alaikum. Madalla. Mun gayyato kuma Alhaji Usaini, wanda shi kuma memba ne a jam'iyyar APC, wanda kuma bai sami damar shigowa ba, amma ya bayyana mana zai iya kasancewa tare da mu kowane lokaci daga yanzu domin tattauna akan wannan muhimmin al'amari. To madalla, kamar yadda al'adar shirin ta tanadar, kafin mu tsunduma gadan-gadan muna karantowa daga matashiyarmu domin kusan wato inda muka tunkara a kai tsaye kenan. Ga kuma matashiyar, an bayyana Uche Secondus a matsayin sabon shugaban babbar jam'iyyar adawa ta PDP a babban taronta da aka ɗauki tsawon daren Asabar ana kidaya ƙuri'u. Da yake sanar da sakamakon zaben, shugaban kwamitin zaɓe Mr. Gabriel Suzwan ya ce Uche Secondus ya kayar da abokanan takararsa uku bayan ya samu ƙuri'u 2,000 cikin ƙuri'u 2,296 da aka kada. Haka zalika an zaɓi sanata Umar Ibrahim a matsayin sabon sakataren jam'iyyar na ƙasa yayin babban taron da aka gudanar a nan Abuja. Kuma tuni aka rantsar da sabbin shugabannin domin kama aiki gadan-gadan. Mahalarta babban taron dai sun zaɓi sabbin jami'an da suka ja ragamar wato jam'iyyar kenan a makamai guda 21. Tun da farko dambarwar ta kunno kai bayan wasu sun yi zargin shirya magudi lokacin da wata takarda ta rika zagaya hannun mahalarta taron dauke da jerin sunayen wasu 'yan takara. Prince Secondus dai ya taba rike jam'iyyar PDP a matsayin shugabanta na riko bayan da Alhaji Adamu Ma'azu ya yi murabus lokacin da aka kayar da ita a babban zaben 2015. Wani tsohon ministan ilimi Tunde Adeniran ya zo na biyu da adadin ƙuri'u a 231. A lokacin guda kuma hamshakin mai harkar kafofin yada labarai Raymond Dakpese ya sami ƙuri'u 66. Tun da farko dai Mr. Dakpese ya bayyana adawa da take-taken da ya kira na tafka magudi bayan bayyana takarda mai dauke da sunayen wasu 'yan takara da aka kira sunayen 'yan takara haɗin kai. Ya ce wani ɗan takara ya zo gare shi yana kuka inda yake ce masa tsarin zaben ba zai tabbatar da ganin an yi gaskiya da adalci ba. Dakpese ya bayyana zaben da cewar ba barodo ne kawai. Baya ga Raymond Dakpese akwai ƙarin wasu 'yan takara da suka buƙaci a soke zaben saboda magudi da suka ce an tafka a cikin wannan zaɓe. Wannan ita ce matashiyarmu kusan a takaice kenan, kuma kamar yadda kuka ji a nan ɗakin gabatar da shirin namu muna tare da manyan baƙi wanda kuma kai tsaye za mu
mu shiga ga shirin gadan-gadan. Manyan baki karo na biyu barkanmu da wannan lokaci. Barka ka dai. Masha Allah, bari mu fara da kai Kwamar Sani MB Ahmad, kasancewarka dan jam'iyya ta PDP kuma kun gudanar da wannan zaɓe ko ba komai an kammala duk da dai ga abubuwan da suka biyo baya, amma bari mu ji ra'ayinka akan faruwar haka. Yau jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda aka faɗa, shi zaɓe duk lokacin da aka ce za a yi zaɓe wanda ya wuce mutum ɗaya kai 2, 3, 4 har zuwa ko nawa ne dai nan ɗin za ta kasance, tabbas dole a samu wanda zai nasara da wanda zai faɗi. To ni ina wajen a matsayina na delegate, wannan bayanin da aka yi aka ce wata takarda ta zagaya tun kafin a yi zaɓe yana yiwa haka ɗin ne, amma dai ni ban gane ta ba, sannan babu wanda ya zo ko ga kunne na ya nuna min cewa ga wanda za a je a zaɓa. Ni duk waɗannan zaɓa waɗanda ra'ayina ne nuna kuma hankali na kwanta min da su cewa za su iya ɗin, don akwai wanda ma za ka zo wajen cikawa ɗin sunan mutum guda za ka iske ni, so jaye mishi aka yi ya aka yi ban dai sani ba, amma kamar da ake fara nan cewa an shirya wani abu ni ban ga tana yawa an ba su, amma dai ni ban gani ba. Saboda haka ni abun nan ne zaɓa abinda hankali na kwanta min da shi ne na rubuta. Gaskiya ne. To kuma a fahimtar ka yanda zaɓe ya gudana da kuma shugabanni da aka naɗa komai ya tafi bisa ga tsari da doka. Tabbas komai ya je bisa ga tsari da doka, domin babu wata hayaniya wadda ni ido na suka ganin min ko kuma ne gani ce mai ana hayaniya, tunda kowa dai da wurin da zai zauna, kowace jiha akwai rumfar da aka keɓe mata suna nan, sai in lokaci ya kira su su yi zaben su, saboda haka aka gudanar da komai lafiya lau. To bari mu je mu gare ka Alhaji Abubakar Ali, a matsayinka na masanin al'amuran yau da kullum a ƙasa kuma mai fashin bakin al'amuran yau da kullum din, la'akari da yadda wannan zaɓe na jam'iyyar ta PDP ya gudana, kai tsaye zuwa yanzu haka 'yan ƙasa da ma kuma 'yan PDP din an iya tunanin cewa wannan jam'iyya ta tunkari ɗinke dukkanin matsalolinta ganin ta naɗa shugabanninta sannan kuma ta tunkari kaiwa ga nasara a zaben 2019? To na farko dai sun yi zaɓe na ƙasa lafiya, an watse lafiya, saboda haka duk ɗan ƙasa zai ce barka, musamman wanda muke Abuja haka. Amma zaɓen PDP ta shige ta bar baya da kura. Wato na farko har yanzu wato kudi yana tasiri wanda bai kamata ba, yana tasiri fiye da abin da ya kamata ya yi a demokaradiyyar Najeriya. Ba shakka gwamnoni sun yi amfani da ƙarfinsu da kuɗi har duk wanda bai yadda ba ko wanda yake shakka zai iya ya danganta wannan takardar nan da Dokfesi ya nuna da Adenini Tunde Adenini ya nuna, takardar nan da ake cewa unity list, to ina ji kasan kusan shi aka yi, duk wanda aka sa sunan shi a cikin wannan list din nan da mukamin da aka yi haka aka zo aka wazar da shi, saboda haka kaga za a ce buri ya yi kama da mutum. So tasirin kuɗi da ƙarfin gwamnoni irin yadda aka saba dai har yanzu a PDP ba yi ba, don wannan taron nan nasu a tunaninmu mun dauka PDP ta koyi darasinta, musamman shekara biyun da suka yi ana kikikaka a kan caretaker committee. To wannan karon za a bari kowa ya zaɓi abin da yake so, to amma tun daga delegate, tun daga jihohi na wajen zaɓen delegate, daga nan ne ake fara duk wani abin da kudi zai yi tasiri ko karfin mulki zai yi tasiri, daga nan za a yi. Amma a waje haka idan ka gani komai ya tafi daidai, amma
har yanzu da sauran rina a kaba. Kai tsaye ba za mu iya tunanin faɗa cewa sun ɗinke matsalar su ta gwagwarmayar shugabanci ba a jam'iyyar kenan? Well, a dokance sun ɗinke matsalansu barakansu a doka, tun da yake doka ya nuna bayan an gama convention, an yi zaɓe a convention, sai dai a haƙura, wanda ya ci gaba da samu kan sauran wanda ba su ci ba. Wannan kuma duk ya siyasa ya gaji wayannan abubuwan. To amma kuskure babban da suka yi, wanda ni nake gani a siyasance, sun so su mai da PDP daga fati na ƙasa yana so ya koma fati na bangaranci. An rage mishi girman shi, ana so a rage mishi darajan shi. Kamar yaya? Yawwa, domin idan ka duba an allocating wato abin nan shugaban kasanci zuwa arewa, chairman zuwa kudu. To amma kudun nan, kudu maso kudu da kudu maso gabas, dama PDP ne a cikin jihohinsu 11 nan, jihohi 9 duk na PDP ne. Inda PDP ba ta da goyon baya shine gabas, wato southwest, shine gabas, kudu maso yamma. A kudu maso yamman nan camomi guda 7 suka fita, masu 'yan takara guda 7. To da fatin nan idan suna da zurfin tunani zuwa gaba, ya kamata kudu maso gabas chairman din a bari ya fita daga can, tunda nan gidansu ne, nan kudu, nan bangaren suna da karfi. Can ne inda yake duk yakin 2019 a can za a yi, tunda arewa za ta ba da shugaban kasa na PDP. Kuma da kyakkyawan zato, idan har Allah ya kara wa shugaban nan lafiya da sauransu, akwai kyakkyawan zato zai tsaya shugaban kasar na APC. Kaga za a samu 'yan arewa guda 2, daya a PDP, daya a APC. Can bangaren kudu maso kudu da kudu maso gabas, dama PDP sun kakkarfa, suna da karfi sosai, daga abga daya APC. Saboda haka wato battle ground din inda za a yi yawa gumurzun kudu abin nan maso yamma ne. To kudu maso yamma sun tashi tutan kusan ba komai, su ba shugaban kasa ba, kuma mataimakin shugaban kasa da kyakkyawan zato za su so su fitar da shi ne a kuma ko bangaren kudu maso yamma, bangaren wato Igbo kenan. To ina aka bar kasan Yaraba? Kaga saboda haka ba yi zurfin tunani ba, shi siyasa ba na yau, maganan yau ake ba, ana so ka yi tunani na wato short, medium and long. To ina ji kuskuren da aka samu kenan. Haka ne, bari mu je mu ga babban bakon namu Kwamrar Sani MB Ahmad na jam'iyyar PDP. Kaji abin da Alhaji Abubakar Ali ya bayyana da kuskuren da aka samu, sannan kuma tun da farko akwai waɗanda suka zargi a cikin 'yan takarar cewa wannan jam'iyya ta ku ta PDP dama tun kafin gudanar da zaben, duk da waɗansu samu sun janye, amma akwai batun da ke nuni da cewar already dama an riga an samar da sunayen da ake son su ci wannan zaben, sannan kuma kusan haka din ne ta tabbata. Har ya zuwa yanzu batun nan da ake tunanin cewa a tsaya a daidaita a sami shugabancin da zai kai ga jam'iyyar mun tsira, in aka yi la'akari da irin abubuwan da suka biyo ba, an iya cewa kenan zaben ma bai haifar da ɗa mai ido ba? To ba zan ce zaɓe bai haifar da ɗa mai ido ba, amma bisa ga bayanin da yi, ni na san inda matsalar, kuma duk mai hankali ya san inda matsalar take. Wato babban matsalar da ake fuskanta ta zaɓe a ƙasar nan tana wajen gwamnoni. Gwamnoni tsarin mulki ya ba su wani irin ƙarhi. Yau gwamnonin APC, in ba da misali ita, su suke da shugaban ƙasa.
billahi la ilaha illahu in sun kace za su kada shugaban kasa Muhammadu Buhari wallahi zai faɗi. Su suke a wato an ba su karfin da ya wuce kima. Face abu ɗaya ya faru, delegates ɗin a kashe su, a koma ga abin da an kai lokacin Babangida option A4. Misali, in zan tsaya takara duk ɗan jam'iyya mai sona ya zo ya zaɓe ni, kaga nan kuɗi ba za su yi tasiri ba, don in shugaban ƙasa za ka takara ba ka da kuɗin da za ka ba kowane ɗan jam'iyya a ƙasar nan ya zaɓe ka, sai dai taka ta fitar da kai. To kaga gwamna shi inda jam'iyya take da gwamna, kamar yadda ce delegates ɗin nan gwamna ke yansu. To gwamna ya yi delegates, sai wanda yake so za su zaɓa. Kuma me ya kawo haka? Kamar yadda ce ƙarfi da duk wani abu wanda shahi jiha da arzikinta da kuɗinta da komai, mutum guda ne kamar kayan gidansu ya sa aljihu wanda yake so haka yake yi. To masu kwaɗai da an ce yallaɓe ya ce kaza ba a gardama. So face Allah ya nuna mai, ina fatar an ce ana gyaran dokar ƙasa electoral act, ina fatar za a kashe wannan. In an ka kashe delegate, ina gaya ma in dai duk ɗan jam'iyya zai fito ya zaɓi wanda yake so, to kuɗi za su rage tasiri. Daga bayanan da kake kai ma kamar ka gaskata irin kurakuran da kuka samu a wajen wanzar da wannan zaben. Yaya tunanin 'yan ƙasa zai kasance na cewar wannan zaɓe da aka yi na naɗa shugabanni zai iya yin tasiri a batun da kuke na karɓar mulki a shekara ta 2019? To nan ni ban cika da cewa ana naɗa ba. Naɗi misali kamar na ce shugaban jam'iyya Prince Uche Secondus, duk wanda zai kira sai dai in ji an ce shugaban jam'iyya, ba a cewa sarkin jam'iyyar a PDP. Sarki naɗa shi ake, sai dai in an samu wasu kurakurai wajen zaɓe ɗin. Ban kira ne naɗi tunda ba ni dai ina wurin banga an ɗaga hannun shi an ce ga Uche Secondus shi a sarkin PDP ba. An ba da ballot paper, na je da hannuna na rubuta ma wanda nake so in zaɓa. Ina tare da wani delegate bai iya rubutu ba, ya ce man ya za a yi, na ce ni ba zan rubuta maka ba, don tana yiwa ni wanda nake so ba shi za ka faɗa ba ka san rubutu ba. In rubuta ni wanda nake so ba kai wanda kake so ba, na ci amana ka, don haka gaskiya ba zan yi ba, ka je ka nemi wani. So waɗannan abubuwan gaskiya akwai gyara. Ƙarfi da aka ba gwamnoni ya yawa a siyasan Najeriya, ya yawa, face an rage wannan din. To duk sadda an kai zaɓe sai sun taka rawar da baka ma yi zato ba. Kafin kaiwa ga wannan batun da nake magana a kai, wanda za mu so mu ji shirin ku akan maganar karɓar shugabanci a 2019 biyo bayan an sami waɗannan zarge-zarge da ke cewa tun daga wajen naɗa shugabannin jam'iyyar ma akwai matsala. Yaya tasirin tunaninku na cewa za ku iya ɗinke matsala cikin gida ku tunkari karɓar shugabanci a 2019? Insha Allah za a ɗinke, don kamar yadda wasu suke cewa jiki magayi. To jikinmu ya gaya muna, wasu 'yan ƙasa jikinsu ya gaya musu, saboda haka za mu samu lokaci insha Allahu duk barakar da a cikin jami'ar PDP da taimakon Allah za a gyara ta, kuma a yi zaɓe. Ai magana guda ce gaskiya, kamar da ke cewa muka ga duk shekara 16 mun kai muna mulki, ba mu taɓa zuwa wurin kamfen mun ka fashe da kuka ba. Misali muna kuka don wasu abubuwa, kaga mun nuna mutane gaskiya ga abin da za mu iya yi ga wanda ba za mu iya yi ba. To Allah cikin iko ne yanzu ya zo ya karɓi mulkin nan da gare mu ya ba wasu, kamar da ke cewa sikeli na nan, zaɓe na gaba 'yan Najeriya za su aza kowa bisa sikeli su auna shi su ga nauyi ne. In nauyi ne ya kai abinda za su yi zaɓe shi su je su zaɓa, in nauyi ne bai kai abinda ya kamata su zaɓe shi ba su kyale shi. So in Allah yarda, da yarda Allah za mu ɓinke barakanmu in ma akwai ta, ƙaramar hukuma, mazaɓa, jiha har zuwa nan ƙasa, don ɗaya mu tunkari zaɓe na 2019
kuma mu karɓi mulki da yarda Allah. Alhaji Abubakar Ali, kai masanin al'amuran yau da kullun ne kuma mai fashin baki a kansu. La'akari da waɗannan kurakurai da aka samu da kuma waɗannan zarge-zarge da suka biyo bayan wasu daga cikin 'yan takara da suka bayyana tun da farko cewa akwai magudi a wannan tsarin, gashi an waye gari jam'iyyar ta kai ga naɗa waɗannan shugabanni kuma suna masu fatan ganin cewa a shekara ta 2019 ma sun kai ga karɓar mulki. Idan ana magana ta nazarin abin da kaje ya zo, tun daga yanzu wannan matsalar da aka samu ba za ta iya tasiri ba wajen haɗuwar jam'iyyar ta zama dunkulalliyar da za ta iya magana ko kuma aiki da murya ɗaya ko hanya ɗaya? A na ƙwarai za ta samu tasiri mana, tun da kamar yadda na gaya ma an yi kurakurai kuma yanzu ya rage ne mu ga yadda za su sake gyara wannan kurakurai. Ɗinkin baraka har yanzu kaga bai kamata ba a ce bayan kwana biyu an fito daga zaɓe a irin wannan gagarumin maganan ɗinke baraka. Amma kuma har yanzu harshashen ya nuna sai APC sun yi nasu taron ƙasa irin wannan, daga nan tukuma za a san alkibir ina aka tinkara kai tsaye, ina aka je kai tsaye. Har yanzu PDP ba za ta da kirji ta ce za ta ba shugaban kasa notice ba, haka APC da kansu ba za su da kirji a yanzu su ce zancen 2019 ba, sai APC ta gama nata an gani. Kasan yawanci bayan an gama irin wannan taron nan za ka ga 'yan Najeriya idan ba su samu biyan bukata wa 'yan siyasa, nan da nan za ka ga wani ya je ya fada wani sabon fati ko ma ya koma gidan da ya fita ko kuma ya tsaya yana tinka-tinka. Saboda haka ni a harsashe na ina ga ko abokana ne muna yana ce har yanzu ba a sani ba tukun. Insha Allah sai APC ta gama nata convention din, ina ne wannan gwamna zai yi, ina ne wannan zai yi, ina ne wannan zai yi, don har yanzu akwai wani girgiza da za a yi bayan taron APC, sai a gwamutse sai a zo a san ina ne su biyu nan ko za su tsaya su biyu nan za su tsaya da kafafuwansu ko kuma wani wanda daga tsakiya zai iya. Cikakkiyar alƙibla har yanzu ba ta samu ba daga jam'iyyun guda biyu kenan. Da gaskiya ba zan gaya ma ba. Sai APC ta gama na taron kamar yadda na gama har yanzu APC tun da aka yi haɗin kai haɗin gambiza aka kori PDP har yanzu a siyasance har yanzu ba akwai matsala, don banga bakin su ya zo ɗaya ba akan wani abu, an raja'a an yi abin nan. Kuma da yawa kamar yadda ake faɗa har yanzu PDP su ne manyan APC ne, saboda haka kuma an ce har yanzu sauran yan PDP har yanzu kafansu yana nan, yana so ya bi na mataimakin shugaban kasan da ya koma gidan shi. Angulu za ta koma gidanta nan Abia. Saboda haka gaskiya duk wani wanda zai yi ma wani har akwai girgizar da za a iya samu wanda yan PDP su tafi APC ta tafi PDP. Akwai insha Allah za a samu wannan. Masu sauraro, shirin nan ne na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa ake tare da shi, kai tsaye ke zo muku daga nan kafar kare 'yancin al'umma ta Human Rights Radio mita 101.1 da muke watso shirye-shiryenmu daga nan Kaura District a nan babban birnin tarayyar ƙasa Abuja. Shirin da a yau muke tattaunawa akan maudu'inmu da ke cewa biyo bayan zaben sabbin shugabanni da jam'iyyar adawa, babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa PDP ta yi a babban taronta na ƙasa a nan Abuja Asabar da ta gabata. A yanzu haka mun iya cewa PDP din ta ɗinke dukkanin barakar ta shugabanci kuma ta hau kan hanyar nasara a zaben 2019 mai zuwa. Wannan shine batun da muke tattaunawa, inda kuma muka yi nasarar gayyato manyan bakinmu guda uku, Alhaji Abubakar Ali kamar yadda kuke jin mu da su, wanda shi mai masanin al'amuran yau da kullun ne kuma mai fashin bakin al'amuran yau da kullun, da kuma Comrade Sani MB Ahmad wanda shi mamba ne a jam'iyyar PDP, inda kuma muke dakon kowane lokaci daga yanzu ganin Alhaji Usaini wanda shi kuma dan APC ne. Kamar yadda muke ci gaba da tattauna da mu da su a nan ɗakin gabatar da shirin namu.
wannan lokaci ne za mu dan sarara, wanda idan muka dawo muna fatan za mu dawo gare ku masu sauraro domin ku shigo ku miƙo gudunmawar ku akan batun da muke tattaunawa. A dakace mu. A wasu shekarun tarihi da yawa can masu sauraro barkanmu da dawowa. Ana kuma ci gaba da kasancewa da shirin nan ne na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa, kai tsaye shirin ke zo muku daga nan kafar kare 'yancin al'umma ta Human Rights Radio mita 101.1 da muke watso shirye-shiryen daga nan Kaura District a nan babban birnin tarayyar ƙasa Abuja, hannun riga da Games Village. Kamar kuma yadda kuke jin mu muna tattaunawa ne akan maudu'inmu da ke cewar biyo bayan zaben sabbin shugabanni da babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa PDP ta yi a babban taronta na ƙasa a nan Abuja asabar da ta gabata. A yanzu haka mun iya cewa jam'iyyar ta PDP ta ɗinke barakar ta shugabanci kuma ta hau kan hanyar nasara a zaben 2019 na ƙasa. Wannan shine batun da muke tattaunawa, wanda kuma hakan ya sa muka gayyato a bakinmu guda uku a nan ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu. Alhaji Abubakar Ali, wanda shi masanin al'amuran yau da kullum ne sannan kuma mai fashin baki a kansu, da kuma Comrade Sani MB Ahmad, wanda memba ne a PDP, da kuma Alhaji Usaini, wanda shi kuma memba ne a APC, wanda Alhaji Usainin har zuwa wannan lokaci dai bai shigo ɗakin gabatar da shirin ba. Muna ci gaba da kasancewa da bakin namu. To dama ce za mu miƙo a gare ku ga waɗanda da ke da buƙatar kawo gudunmawa a wannan shirin ta hanyar ƙarin bayani ko kuma miƙo tambaya ga manyan bakin namu. Sai dai a kula da kyau a san abin da za a bayyana a baki. Dukkanin shirye-shiryenmu muna yin su ne domin kawo daidaito da kyakkyawan yanayi a ƙasarmu, ba wani shiri ko ɗaya namu da ke da manufar kawo matsala ga ci gaban ƙasarmu Najeriya. Hasali ma burinmu ne ƙasar tafi kowace ƙasa a duniya. 08108999101 ita ce lambar da za ku lalube mu akan ta ga mai bayani ko tambaya. Bari mu fara da mai kira na farko. Wa alaikum salam. Barka da shigowa. Muna tare Ibrahim. Tabbas gaskiya wannan maudu'i ne mai kyau, amma dai mu mamakin mu da jam'iyyar PDP shine jam'iyya ce na adawa. To tun da jam'iyya ne na adawa mu muna tunanin cewa tun daga lokacin da APC ta kafa gwamnati ya kamata a ce duk wani baraka da wani tashe-tashen hankula na cikin gida sun magance shi, domin yadda za a samu karfin gwiwa na yin adawa. To amma dai a gashi abin mamaki kuma a ce har yanzu kusan wannan gwamnati tana da kusan shekara 3, a ce kuma har yanzu babu wata jam'iyya mai karfi wanda take mata adawa, wanda zai kara mata kai wajen ayyukai na cikin gida. To amma dai ina kira ga su, tun da dai akwai wani daga cikin jigo a cikin jam'iyyar PDP, yana da kyau a ce su yi kokari su magance wayannan matsala. Domin mu gaskiya mu yan kasa mun yi mamaki kwarai da gaske, a ce kusan shekara 3 har yanzu sun kasa daidaito, kuma ga shi wannan babban taro da muke ganin cewa shi ma zai haifar da ɗa ne ido, sai kuma ga shi ma dai abin da ya
babu wani ba yabo ba fallaka za mu kai. Muna yi muku fatan alheri da fatan za ku tashi lafiya. Mun gode da kira Ibrahim ASD Kusfa mai aikin sama a Yanya da kuma wannan gudunmawa da ka bada. A ci gaba da lalubar mu domin shigowa cikin wannan shiri. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Bashar Muhammad Yamma Ubangiji muryar mu abota kamar yadda labarai. Muna tare Haji Bashar Muhammad. To a gaskiya ina yi ma baki barka da zuwa kuma zan ce an wuce an bar baya da kura wajen zaben PDP zan ce saboda yadda al'amuran da suka faru a baya ya kamata a faɗo magana a ce abin ya zama wasu izina kuma abin sai ƙara dawowa ya ja gwali a tsakanin yamma ko da yake ɗaya baban ya ce shi bai ga takardar ta yi yawo ba kuma ba a bashi ya sa hannu ba wannan abin dubawa ne kuma abin mamaki ne ya kamata da abin da za a yi su tsaya su haɗa kansu ana magoban zaɓen su tsaya su haɗa kansu samu mafita a wannan jam'iyya tunda in ka duba gani yadda ake a kai gwamno a kai mari a jam'iyyar pdp a ce kuma an kasa ɗinke wannan haraka ni ina ganin cewar kamar gazawa ne a gare su kuma ya kamata da abin da za su yi su tsaya su duba cewar gyaran fa jam'iyya da haɗin kan mambobin shi ne zai gina musu jam'iyya kuma shi ne zai anso musu mulki shekara ta 2019 a yadda suke zato amma kuma tun da an fara wannan abin tun yanzu ni na ganin cewa gaskiya fi sabilin zai da wuya mulkin nan ya dawo hannunsa in ba su tsaya sun hana kansu ba ya kamata kuma arewacin na shi ba na bangaren pdp ne magana gwamnoni ya ce suna da karfi to shi ma ka gani ya san al'amuran da ya faru a wannan wajen ya kamata da abin da za su yi su tsaya su gyara jam'iyya domin a kashin To mun gode Bashar da kira duk da cewa layinka ya katse amma dai mun gode da wannan gudunmawa da ka kira ka tofa albarkacin bakinka a kai. Hello. Wa alaikum salam. Barka da kira Manu. Barka da haƙi a magana su yau ya nemi na mara baka kasuwa yan tumatir a dan kungiyar manyan mabota ta bayan labarin ci gaba kama ne wannan manyan baki na mu bata zuwa na fili na albarka. To alhamdulillah na ji maudu'i da aka ɗauko mana. Game da wannan zaɓe da aka yi wanda ya gabata a satin nan. Haka. To ala hakika na jinjina wayannan yan jam'iyyar PDP domin babu wata jam'iyya a duniya wacce za a ce kwanta da wani kalubale wanda za a yi zaɓe a ce ba samu wani kalubale ba. Kuma mun san idan suka dage za su samu wani matakin gyara. Shi da matsalar da aka samu shugabancin daidai na aka ɗauko shi ne to gaskiya ina ga idan ma gwamnati da ta kawo da wani matsala ba ta da matsala amma dai sun san dai zai wahala su samu haɗin kai da musamman a arewa a kudu maso yammacin Najeriya na domin gaskiya ya ba zai wahala su yi musu biyayya sannan dukkan wasu kurakurai dan Allah an yi musu addu'a ina kuma sai su da jan hankali dan Allah da dai su dace a hada kansu don sai mu da ni ba amma ni ba na fili bane domin to za mu da mu ne mu ma gaba da muke nema mu yi mun mu da mu muna kira a mu da iya an gagara abinda gina mun ki darga da wasu ganin da mun ci ba zai kurce a hannun mu ba da je ku hada kan mu ne idan ba dai ko da za mu kai ga nasara mun yi bidiyo ce mun bi kuma an ci da kyau ba wannan kuma da Allah ya kara hada kan Allah hada kan gaba ɗaya Najeriya mu kamar da zama sauranci da babu jam'iyya ba ya bidiyo da mu wannan zai mana adalci shi ne namu Madalla. Mun gode Suleiman mai alayyahu da kira da kuma gudunmawar da ka tofa albarkacin bakinka a kanta. Hello. Wa alaikum salam. Nafiu. To, Nafiu daga Utako. To, muna tare da kai Nafiu. To alhamdulillah gaskiya taro na jami'in PDP ya yi dole a dinga
yawa akwai buƙatar ka ɗan ƙara rage akwatin rediyon ka don mu ci gaba da jin ka da kyau. Yawwa, to dalilin da ya sa na faɗa haka idan ka duba yadda suke gudanar da taron su a baya da yadda suke gudanar da shi a wannan kara. Gaskiya ni abin ya bari sha'awa kuma na ji daɗinsa. Dalilin kuwa samun jam'iyyar adawa mai ƙarfi yana sa gwamnati ta ci gaba da aiki mai kyau a ƙasa. Rashin adawa mai ƙarfi shi yake sawa gwamnatin da take mulki ya kasance ta sake tana ganin kamar kowa na ta ne. Saboda haka na ji daɗin wani abin da ya faru da fatan kuskuren da suka samu kuma za su gyara. To ina fatan ku huta lafiya. To Allah ya sa ka mun gode na fiyu za mu ƙara waya ɗaya wadda da ita ne za mu sake koma ga manyan bakin namu. Hello barka dai. Wa alaikum salam. Madalla. Yusuf Gombe muna tare da kai. Yusufa ba ma jin ka da kyau ko za ka dan ƙara kare wayar ka dab da bakin ka? Eh. Haka. To bari mu ƙara koma ga manyan bakon kuma idan mun koma ga manyan bakon gare ka za mu fara kwamar Sani MB kasancewar kaɗan PDP. 'Yan ƙasa wasu na ganin cewa batun nan dai na kuɗin ke baraka a tsakaninku har ya zuwa yanzu yana ƙara taka muhimmiyar rawa a lokacin da kuma ku kun yi babban taron ku na ƙasa har ma kun zaɓi shugabanni har zuwa wani lokaci ne wannan matsala wai 'yan ƙasa za su ga takau ne. To alhamdulillah muna godiya ga ɗimbin jama'a da suke ba da shawara cewa ya kamata mu ɗinke barakar da ke tsakanin mu amma akwai ta. Wannan ya nuna muna a fili cewa su ne muna fata ta alheri don ka gyara kayan ka aka cewa bai zama sauke mu raba ba. Alhamdulillah da ya kasance mutane sun fahimci ashe gwamnati ba za ta tashi ta wa jama'a aiki ba inda ta siyasa ce face akwai adawa mai karfi. To wannan fata da mutane suke muna roƙon Allah kuma muna roƙonsa su ci gaba da muna fata sannan barakar da ke ciki in Allah da za a gera ta. Na jo na yi magana cewa babu wata jam'iyya duniya wadda ba ta da kalubale irin wannan gaskiya ne. Wani kalubale irin na wannan ya je wannan gefen wannan shi ke gurguntar da karfin jam'iyya amma dai in ta zo ta zama abu daya ko da yaushe za ta yi magana da yawu daya to insha Allah za a ga abin da ake so. Kamar na ce na san ana shirin daga mazaɓa zuwa ƙaramar hukuma zuwa jiha har zuwa ƙasa. Akwai kwamitocin da na san an sa kuma an ba da umarnin cewa a je kowa ya gyara gidan shi. Kamar misali ne yanzu daga ƙaramar hukuma ta ai ban da wani girma idan har kila a headquarter ta PDP za a sani amma a can ƙaramar hukuma ta ban da wani tasiri. To don haka kowa zai koma ya gyara sannan su mayan nan tunda ba ƙananan mutane ne sun san abin da suke yi kuma mun san abin da muke son mu fuskanta mun san kalubalen da aka gaba gare mu don haka da yarda Allah insha Allah ina ganin za a yi kokari bakin gurgudu ta da taimakon Allah duk kalubalen da muke fuskanta duk wata barka da muke fuskanta a ga cewa an gyara don mutum kari waɗannan mutanen abokan tafiyarmu. Alhaji Abubakar Ali kai mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun ne kuma mai nazarin su. 'Yan ƙasa suna ta magana akan batun adawa. Rashin samun kyakkyawan wato shugabanci da kuma ɗinke matsaloli na PDP ya taka wata rawa ne wajen kasa samun adawa a mulki na demokradiyyar ƙasar nan? Na kwarai da yake tun da PDP ba siyasan adawa kawai na dare ɗaya ba ne.
tun dawon wannan demokradiyya daga mulkin soja shekara 16 bayan mulkin soja pdp ta yi tana mulki. A cikin shekarun nan 16 tangal-tangal din nan aka samu na siyasu aka samu guda 3 har ya zo ya zamanto yau ana maganar siyasu kusan 40 da wani abu ko 60. pdp nan a zamanin su aka samu arzikin da ba a taba samu ba a ƙasar nan tun da ma aka kama najeriya ba a taba samun arzikin da aka samu ba kamar yadda aka samu a ƙarƙashin pdp. Saboda haka kuma arzikin nan yawanci yana hannun mutane ne, mutanen nan kuma mutanen pdp ne, ba tare da wato tantawa ba. Za a ce akwai mutanen da suke pdp don suka taru sun fi gwamnoni da yawa, gwamnatoci ba gwamnoni ba, gwamnatocin jiha da yawa arziki. Saboda haka ba karamin adawa ake fuskanta ba, face matsalan da suka shiga na shekaru 2 na bayan. Saboda haka da kuma gigiyon bugun mahangurban da aka yi musu mara tsammani ba su tashi da wuri ba. Saboda haka duk wanda ya raina pdp to wallahi bai san siyasa ba. Saboda haka ba karamin adawa ba ne. Saboda haka kwanciyar nan nasu ya taimaka kuma matsalolin da aka samu na har tafiyar da wannan gwamnati nan. Don shi dan adawa abin nan siyasan adawa ai yana zaburar da gwamnati ne mai ci a ko'ina. Shi yasa za ka ga kamar ƙasar ingila alal misali iyayen gidanmu, gwamnati na nan duk wani mukamin da yake kuma na gwamnati din 'yan adawa suna da shi. In Sabitu ne minista na ilimi to za a samu Usaini minista na ilimi mai gidan mai dakun Sabitu yana duk abin da Sabitu ya yi yana bin wannan mafakan wannan taken da ake. Yin ministan kudi ne akwai ministan kudi mai jiran shi na musamman. So idan fatin suka ci zaɓe da ya zo da gaba daya za a shiga gaba gani kowa ya sani. Saboda haka shi adawa yana zaburar da ba karamin zaburarwa yake da gwamnati ba. Saboda haka saboda rashin adawa mai kyau, kwakwaran adawa mai kyau hatsari ne a ƙasa, hatsari ne a demokradiyya. Masu sauraro ga munan mun sake dawowa gare ku ci gaba da lalubar mu ta kan lambar 0818999101. Ashirin nan ne na zauren 'yan majalisu da 'yan siyasa kai tsaye ke zo muku daga nan kafar kare 'yancin al'umma ta Human Rights Radio. Wake kira? Wa alaikum salam. Barka da shigowa. Kuna magana da Umar dan Jaji da mazaunin Abuja. Muna tare Malam Umar. Muna ma baki barka da. Mun gode ka. Hello. Muna tare baki suna godiya. Yawa. A to ni abin da zan ce game da wannan convention na PDP shine. Ai kawai PDP sai da mace su yi hakuri saboda ni cikakken da APC ne. Kamar yaya su yi hakuri bayan sun yi taron su kuma sun zaɓi shugabanninsu. To ai abin da ya sa na ce su yi hakuri shine saboda in ka lura daga yadda aka gudanar da zaben tun daga wurin kare ya tafi PDP ba su bar abin da suke ba. Kuma dama yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mutanen Najeriya suka tsane su. Da haka har da idan su suna da buwar da ce za su kawo gwamnatin kasar nan duk wayannan ɗauran da ake wanda ba zaɓe ake ba ɗauka ɗora kawai ya kamata duk su daina shi. In ba haka ba gaskiya duk kawai sai dai su ta surutu kawai. To mun gode Umar. Yawa da wani za ku tashi lafiya. Allah ya sa haka amin summa amin. Da fatan kuma kai ma za ka ci gaba da kasancewa da wannan kafa da ma sauran masu sauraron mu har kowane lokaci. Hello. Assalamu alaikum, da Garba Jika da Mustafa. Barka da shigowa. Kana tare da dan kungiyar muryar ma'abuta kafar yada labarai Bashir mai wanki buga bakin hajjin Lubbe. Muna tare da kai Bashar. To alhamdulillah ya ji sabitu ina wa baki barka da zuwa yadda suka zo lafiya Allah mai da su gida lafiya. Amin amin. Hakikanin gaskiya jam'iyyar PDP ta yi gagarumin taro wanda ko da mutum dai bai gani ba zai ji labarinsa. Kuma an yi zaɓe lafiya an
Allah mai da baki gida lafiya. To Allahumma amin. Mun gode da kira da kuma wannan gudunmawa da ka bada dan kungiyar ma'abota kafafen watsa labarai Bashar mai wanki da guga a bakin Aegis Lugoi. Hello. Wa alaikum salam. An tashi lafiya? Muhammad daga ina? Daga FCD Muhammad Goza. To Muhammad Goza muna tare. Rance maganar karon PDP gaga ne? Mu ne muna musu fatan alheri. Mu ne mun san in Allah ya sa dai gwamnati za su samu yaran wasu saboda gaskiya gwamnati APC ba su ma mutane adalci ba. Amma maganar shugaban kasa mu dai muna zarar da yan Allah ya dai ina da yan baban ke zai ce dai muna da shi ne zai wuce amma gwamnati dai za su samu rabon su kuma suka haɗa kai da yana da kyau ai saboda ka san rashin adawa da shi yake kawo wannan matsalar gwamnati abubuwan da suke ba mutane a jihohi. Kuma shi kaga ko shugaban kasa ne yanzu ma ba zai mara musu baya kamar na da ba saboda mutanen tare da kuma ne pdp din duk mutum da an tabbatar shi tsaye ne mutumin kirki ne kuma za su jefa mishi kuriya ko ba pdp kowane party ya fita jama'a ne mutane za su so yanzu a gane mu ne muna musu fatan alheri kamar yadda suke convention nasu lafiya Allah ya sake haɗa kansu dama mu muna fatan kasan ya zama lafiya ne daman in ba a dawa ko a cikin gidan kankana da mata biyu sun san wancan ramfa baya taimaki wancan an wance ya fara taimaka ma baba sai da kan wancan ramfa zai ta yawa ne kuma yana taimaka ma baba sai da shi yana ba baba haɗin kai dole ne wannan mu dai muna musu fatan alheri kamar yadda dan garin mu yayi magana Ali yayi magana wannan gaskiya ne sun ba an jira APCD sun convention ba saboda gazan da zai APCD yan Najeriya ba a dawon suna da annabi suke ba wani yana adawa ne ko in bai da shi zai samu abun ba sai ya ce shi ya fita daga ne ya shiga nan mun ga abubuwan da ake yi to amma mun muna musu fatan alheri a gaida mun Ali to madalla Allah ya sa ku tashi lafiya a gaida mun iyali to madalla mun gode Muhammad Goza na FCDA kenan Comrade Sani MB Ahmed na kasancewar kaɗan PDP Muhammad ya ce matukar shugaban kasa Muhammadu Buhari zai tsaya takara tofa sai dai a yi haƙuri amma maganar gwamnoni da yake ganin da yawa ba su yi adalci ba watakila anan za ku samu rabonku. To ga nashi hasashe ke to amma mu ga namu tun da mun imani Allah ke bayarwa to ba wani abu ne ba wani aiki bane mai yawa wadda ya ga dama ya anshi abin nan ga Jonathan yabba Muhammadu Buhari in ya ga damar sai an sa ga Muhammadu Buhari ya ba duk wanda ya anshi tiket din zama dan takara a PDP. To bari mu daga waya ta karshe saboda lokacinmu ya fara kawo jiki. Hello barka dai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abdullahi Muhammad Abdullahi. To muna tare. Assalamu alaikum ke samu kuma bayan zan yi ba kai ne magana ya sallata hadarsa amma kalmar da ya ce su suna wajen campaign ba sa kuka akwai kuskure. Suna me kace? Wajen campaign ba sa kuka akwai kuskure. Suna wajen campaign ba sa kuka? Akan yayi shagube ne da shugaban Muhammadu Buhari shi ne sauran da matanashiya. Suna wajen campaign ba sa kuka anya ko mun fahimci lokacin da gurin da kyau da kyau? Shi ne ya faɗa shi da bike ke so sun fito sai sun yi wani mutane cikin al'umma ba su yi kuka ba su yi kuka domin a zaɓe shi ya san kalmar yayi. To muna tare yanzu akwai wata gudunmawa kuma? Gudunmawar shi ne duk wanda ya san abin da ya faru a lokacin mulkin PDP dole zai kuka ko da ko mahaukaci ne ko mahaukaciya dole sai ya yi kuka. An duka jini a garin Yanya amma sun tafi Kano suna fika rawa. Wannan ba abin kuka ba ne masallacin Kano da abin ta faru wannan ba abin kuka ba ne wannan bai dace ba in zai yi campaign ne shi ya amma shafin da kike su suna campaign ba sa kuka ya kauce a nan gurin a rashin mulkin su ya ka samu wannan manya-manyan matsalolin su ba za su kuka ba. To mun gode. Yara nan wundi amma duk da kuka da suna fika rawa ba mu bakin ciki ne wannan. Mun gode sosai da sosai. A ƙasa da minti ɗaya me zaka ce kafin mu je mu ga Alhaji Aliya mana bayanin naɗewa? To ina wa matsayina dan Najeriya ina wa Najeriya fata ta alheri Allah shi ba mu zama lafiya duk hidimomin da zamu yi na siyasa Allah ya sa a yi su cikin zama lafiya dama kamar misalin PDP da APC kamar to ba sai ne
ba na son siyasa ta gaba, a'a duk wanda sa mulki 'yan Najeriya dai zai mulka. Saura da mi Allah shi ba mu zama lafiya ƙasar nan, ya ba mu yalo arziki da zama lafiya. To Alhaji Abubakar Ali, kusan a ƙarshe duka saboda lokaci da aka ɗaukan mana ya kawo jiki. To na gode, bari na yi kabilanci tun da wani ya ɗago murya na Borno ya wato kullum ba na gajiya da ba da wannan shawarar. 'Yan Najeriya mu za mu gyara ƙasan, musamman talaka. Talaka mu daina kwaɗayi na naira 1,000, 2,000 a daina sayan mu, a daina sayan yancinmu. Mu zaɓi 'yan majalisa kwakwara, shi zai kadai za su yi maganin gwamnanin nan. Gwamna a zalimi maganin shi dan majalisa. Dan majalisa ne ba zaɓi mutanen kirki ba, mutanen da za su yi abin da muke so ba, to kullum haka za a ringa taka mu. Saboda haka mu daina kuɗi. To alhamdulillah, masu sauraro iyakar shirin kenan duka ga baki daya da kuma abin da ya sauwaka ta cikin shirin kamar yadda kuka ji mu. Mun gode muku matuƙa da gaske da kuka kasance tare da mu ta hanyar kira da kuma sauraron mu, da fata an ji daɗin haka. Sai kuma gobe da misalin karfe 11 idan mai duka ya amince za ku ji mu. Yau din ta cikin shirin na zaura 'yan majalisu da 'yan siyasa, kamar yadda kuka ji mun tattauna ne akan maudu'in mu da ke cewa biyo bayan sabbin shugabanni da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta yi a babban taronta na kasa a nan Abuja a Asabar da ta gabata. An zaka mun iya cewa PDP din ta dinke matsalolinta na cikin gida kuma ta tunkari hanyar nasara a zaben 2019. Wannan shine maudu'in da muka tattauna, kuma kamar yadda kuka ji mun kasance tare da Alhaji Abubakar Ali, wanda masanin al'amuran yau da kullun ne kuma mai fashin baki a kansu. Kun ji kuma irin bayanan da ya yi mana akan batutuwan duka. Haji Ali, muna fatan za a koma gida lafiya. Na gode. Da fatan nan gaba idan muka gayyato ka za ka shigo da yardar Allah. Insha Allah, gudunmawa wanda za mu bayar wa 'yan uwanmu kenan. To madalla, sai kuma Kwamrar Sani MB Ahmad, wanda shi mamba ne a PDP. Kwamrar, mun gode, da fatan za ka shigo a nan gaba idan mun gayyato ka. Masha Allah, Allah shi ba mu zama lafiya. Mun gayyaci Alhaji Usaini, wanda shi mamba ne a APC, har zuwa kammala shirin bai sami nasarar shigowa ba. Muna fatan a nan gaba za mu kasance tare da juna da yardar Allah. A madadin kafar wato Human Rights Radio da kuma dukkanin abokanan aiki, suna na Sabitu Garba Mustapha, da haka nake cewa da saduwar alkhairi, mu zama lafiya. Noon on Human Rights Radio 101.1 FM Abuja. My name is Oikeke Igado Kure. The headlines this hour. President Muhammadu Buhari sets for One Planet Summit in Paris, France. Fuel scarcity, lawmakers caution security personnel against aiding illegalities at fuel stations. Created with free version. Nigerians call on government to ensure full protection of fundamental human rights of the people. And in sports, Super Eagles set to play Poland in the friendly. Details in a moment. Please do stay with us. And now the news. President Muhammadu Buhari will on Tuesday participate alongside over 50 world leaders in the One Planet Summit in Paris, France. The summit, jointly organized by the United Nations, the World Bank Group and the French government in partnership with non-governmental organizations, is on reversing the negative effects of climate change. The summit, with the theme Climate Change Financing, is aimed at pulling public and private finance to support and accelerate common efforts to fight climate change. While recognizing that all countries are affected by the effects of climate change under one planet, but some are more vulnerable, the summit seeks for tangible collective actions to reduce greenhouse gas emissions. The president will depart Abuja today for that summit. Human Rights Day is observed every year on the 10th of December.
The Universal Declaration of Human Rights establishes the equal dignity and worth of every person. It also empowers all persons to take action in their own daily lives to uphold the rights that protect them, thereby promoting the kinship of all human beings. On this day, Nigerians told us that the rights, as declared, have not been fully protected. Our lives are not being protected by our government because we hear of loss of life every day. The Boko Haram and the militants everywhere. Our lives are not secured, our properties are not secured. So I just think that the government needs to work hard. The government needs to do more. They need to step up in order to protect our lives and our properties. When they talk about human rights in Nigeria, it's just on the paper. It's not real. There are so many cases because of mere quarrel between you and somebody because he's highly connected, he knows somebody in the south. They will use government agencies to come and intimidate, harass. To some extent, they will inflict injury that if care is not taken, that person will die. What I'm majorly concerned about is the security of the country, the security of the nation, whether we're from the north, from the south, or from the east, wherever. We are one nation. We like the life of our brothers and sisters. We don't want to see some part of the nation dying because of insecurity. It's not a good thing that you hear that the person you saw yesterday or you just passed today have died, did not fall sick as a result of sickness or whatever, just because of insecurity. We know the armed forces, they are trying, but I think they should still put more effort. I want to let every Nigerian people to know that they should put their trust in God. Without God, nothing is possible in this country. These basic rights include right to life, speech, movement, and ownership of property, to vote and be voted for, amongst others. Nigerians have expressed concerns, especially over the situation of some fellow citizens in Libya, especially those who have refused to be repatriated despite the atrocious things being done to them. Stories of torture, rape, and forced labor is what is coming out of Libya. They may not want to come back because they will think that they've already gone abroad. Libya is not abroad. It's not one of those nations that you think is good to go. They should bring them back to this nation. Government should bring them back. We don't want to see our children or our brothers and sisters die there. It is their right. If they feel that to be in slavery is best option for them. So you cannot force somebody who you want to rescue and the person says he doesn't want to be rescued. You leave him to his fate. Anything that happens to him is his own. At least if government should take that effort, I will commend them in that regard. I think it's because of the situation of our economy and our country. The truth is, so many of them have been there for a very long time and they are used to the life there. So they feel coming back to Nigeria where there is no work, where there is nothing, is like coming back to die. So they rather prefer to die there. I will advise that it's still better to come back home. There's still hope. And the government too should help so that when these people come back, at least there will be relief. People are trooping out of the country because of insecurity, because of our economy is really bad. What I think they should do, people have a right to live wherever they want to live. For those that want to come back, we Nigerians, we don't want to see our brothers and sisters there under slavery. The way they kill them, they kill people there as if they are not human beings. Even you cannot hold a chicken and kill a chicken the way they kill human beings there. Reports say when detention camps for African migrants in Libya get too crowded, people are allegedly sold off like goods in an open market. Survivors have told the UN's migration agency that the migrants were also being held for ransom and used for sexual exploitation. The International Organization for Migration says trade in humans has become so normalized that people are being bought and sold in public for as little as $400 in Libya. Members of the National Assembly have said security personnel were compounding the hardship being faced by motorists in the prevailing scarcity of petroleum products across the country. The Senate and House of Representatives Joint Committee on Petroleum Downstream made the allegation during an inspection tour of filling stations in the Federal Capital Territory at the weekend. Kabiru Marafa, the chairman of the Joint Committee, urged heads of security agencies, including the military, to caution their personnel against shunting and aiding illegalities in filling stations in the territory.
Marafa said as organizations that holds discipline in high esteem, it was disturbing to find that security agents were contributing to the problems associated with the current fuel problems in Nigeria. The United States and the United Kingdom have insisted that the risk of attacks by Boko Haram insurgents in the Federal Capital Territory and other states remains high throughout the festive season. The two nations in their security advice cautioned their citizens against essential travels to Bauchi, Zamfara, Kano, Kaduna, Jigawa State, Katsina, Adamawa, Bauchi, Borno, Jigawa and Yobe states during the Yuletide period. They advised people to avoid places where crowds gather, including religious gatherings and places of worship, markets, shopping malls, hotels, transport hubs, and camps for displaced persons. The UK mission gave the warning in the updated travel advisory on its website at the weekend. The same security warning was also echoed by the US mission, which asked Americans to review their personal security plans and avoid the states listed in the travel advisories. The people of Ujudi community, a suburb in Abuja, are saying the troubles associated with lack of basic amenities are what they have been battling with daily. When Human Rights Radio visited the community, the people questioned the inability of government to provide them light, water, and other amenities needed to make life easy. There is one water that we are using. I'm telling you, one borehole like that. I don't know the way they open that borehole. When you parboil that water, the water will turn to pure white. It will be very thick as if you are doing a camel. Very dirty water because of there is no water, no borehole. People are fetching it like that. Some people that don't even have money to buy pure water, they are taking it like that. And you see sickness everywhere. You see people dying like a chicken. We are facing the problem of light. We are not getting light. Our transformer don't blow more than 3 months ago. And then NEPA not even coming here. And about roads, every day we are getting problem about roads. The roads, thieves are disturbing people on the road every day by day. They are collecting Okada, beating people for the roads. No water, no better borehole. We don't have lights. We are suffering for light. Even fuel itself with no fuel again. Now we are selling a per liter 300. Mona airport so that we can able to have light. At least now we are on December period. We need to have light. And the bill is coming. We don't have road. And thieves are disturbing. We lack a lot of things this area that we need as a woman being. Government, we need to help. I beg. We need security on the road and we need police station in this community. The light issue is may they help us, give us transformer. We don't have roads and all these criminals people that have been disturbing us in the roads, collecting people by killing people on the roads, and we don't have light in this community. From almost getting to 2 to 3 months now, we don't have lights. We need government to help us in this community. If that we have station in this community, those armed robbers come and operate in this community yesterday. No roads, no borehole, no lights, and the problem now, even the light not there, and they see they bring NEPA bill, and we go pay, and thief every day, thief. Money not there for the year, and the thief for every time. So we not know what to go do. And from that community, we'll take a short break, but we'll be right back. Please do stay with us. Welcome, my dear friends. Human Rights Radio. Your 100% effort is not good enough. You know. Give me 101.1 effort. Welcome back. And on the foreign scene, Israel's Prime Minister has said Palestinians must get to grips with the reality that Jerusalem is Israel's capital in order to move towards peace. Benjamin Netanyahu said Jerusalem had been the capital of Israel for 3,000 years and had never been the capital of any other people. He spoke amid ongoing protests in the Arab world as a U.S. decision recognizing Jerusalem as a capital. There has been widespread condemnation of President Donald Trump's decision announced on Wednesday to reverse decades of U.S. neutrality on the status of Jerusalem, which cuts to the heart of the ongoing conflict between Israel and the Palestinians. Israel has always regarded Jerusalem as its capital, while the Palestinians claim East Jerusalem, occupied by Israel in the 1967 war, as the capital of a future Palestinian state.
Charges of indecency have been dropped against 24 women who were caught wearing trousers at a party near the Sudanese capital, Khartoum. The gathering was raided by morality police on Wednesday. If convicted, the women could have faced punishment of 40 lashes and a fine for wearing an obscene outfit. Rights activists say tens of thousands of women are arrested and flogged for indecency every year, and laws can be applied randomly. Campaigner Amira Oxman said the Public Order Act violated women's rights. The party took place in a closed door in a building in south of Khartoum, and the girls were arrested for wearing trousers despite obtaining a permit from the authorities. And in sports, the Super Eagles technical advisor, Gino Roy, has revealed that the Nigerian national team will be involved in a pre-World Cup friendly against Poland in March. The Super Eagles have been drawn against Argentina, Croatia and Iceland in Group D of the 2018 World Cup, while their next opponents, the Polish team, are in Group H alongside Senegal, Colombia and Japan. Nigeria and Poland are said to have been looking for similar group rivals to face in friendlies ahead of the World Cup. The friendly between Nigeria and Poland has been confirmed by the head of the Polish Football Association. And that's the news. I'd like to thank you for listening. My name is Oikike Igado Kure.